বৰ্তমান আজি মই উপস্থিত আছোঁ ক'ত জানেনে মোৰ অসমবাসী ৰাইজসকল আজি মই বৰ্তমান আছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি অৰুণাচল প্ৰদেশ এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ মাজমজিয়াত আজি মই ইংৰাজ আছোঁ বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু মোৰ সৈতে আছে অসমৰ জোঁৱাই ডক্টৰ হুইটেক ছাৰ HOD বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টত ছাৰ ৱেলকাম থ্যাংক ইউ নমস্তে ছাৰ ভালে আছে আপুনি একদম ভাল আপুনি কেনেকা ছাৰ ভালে আছোঁ মোৰ আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা অসমৰ জোঁৱাই কি অনুভূতি বহুত দিগদাৰী কুৱেশ্যন সুধিলে আপুনি অসম এনে জোঁৱাই হিচাপেতো মই আই ফিল প্ৰিভিলেজড হয় ছাৰ এণ্ড অসম ইজ ভেৰি স্পেচিয়েল এণ্ড ক্ল'জ টু আৱাৰ হাৰ্ট হয় ছাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি যেতিয়া অসম বুলি কয় এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মা হয় হয় ছাৰ আগত নৰ্থ ইষ্টটো চবে অসম লগতে একেলগতে আছিলে হয় ছাৰ তাৰ পৰা আমি নাগালেণ্ড ওলালে নেপাল হয় অৰুণাচল ওলালে হয় ছাৰ মেঘালয়া ওলালে তেনেকুৱা মানে বাট ষ্টিল উই আৰ ফিলিং ক্ল'জ টু আছাম হয় ছাৰ এণ্ড বিকজ আছাম ইজ টট আছ ছ' মেনি থিংছ হয় ছাৰ আৰ্ট কালচাৰ লিটাৰেচাৰ ভূপেনদাৰ পৰা লৈ গোটেই ইনফেক্ট আমাৰ অৰুণাচলৰ প্ৰথম ফিচাৰ ফিল্ম মেৰী ধৰম মেৰী মা হয় ছাৰ that was conceptualized and directed হয় ছাৰ by our Bhupenda. হয় ছাৰ And then even our Arunachal anthem, Arun Kiran Sirse Bukhon, হয় ছাৰ that was also written and sung by our Bhupenda. হয় ছাৰ তো তেনেকা আমাৰ অসমীয়া কমিউনিটিৰ বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্টত মানে যি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে হয় ছাৰ it is unparalleled. তো গতিকে we all are thankful to our Assam and Assamese are very much close to our heart. And মইতো এটা অসমৰ জোঁৱাই I know কেনেকৈ হ'লে অসমৰ জোঁৱাই since last 18 years I have been closely witnessing Assam হয় ছাৰ and my in-laws is from Tejpur. হয় ছাৰ My father-in-law he's Prafulla Kalita. হয় ছাৰ He is ex-vice chairman of the Tejpur Municipal Board, হয় ছাৰ and he served that board for nearly 33 years, and Hi, he sir. got retired in 2005. হয় ছাৰ So I was closely observing his activities and the welfare measures. Apart from that, I have been extensively traveling to different parts of Assam as a researcher. হয় ছাৰ I'm a botanist, হয় ছাৰ ethnobotanist. So আপুনি যে অসমৰ জোঁৱাই হ'লে নহয় জানো বাৰু আপোনাৰ দেউতাৰ আৰু মাৰ মনত মানে এনেকুৱা কিবা এটা হৈছিলেনে যে মোৰ ল'ৰাটো অসমৰে জোঁৱাই হ'ব পালেনে অৰুণাচলৰ জোঁৱাই নহ'লে কি হ'ব देखो ये शादी ब्याह ऊपर वाला का हाथ में है हाथ में है 4 चीजें होती है ये दुनिया में किसी को पता नहीं चलता पता नहीं ये ऊपर होता वाला का हाथ में होता है हाँ सर आप किस घर में जन्म लेगा आपको पता नहीं है हाँ सर आपका शादी कब होगा आपको भी पता नहीं है हाँ सर आप कब ये संसार से चले जाओगे आपको ये भी पता नहीं है आपका क्या नौकरी होगा क्या ऑक्यूपेशन होगा वो भी आपको वो भी पता नहीं। तो ये 4 चीज़ें ऊपर वाला अपना हाथ में रखता है हाँ सर तो जब जब हम कर्म करता चला जाता है तो ऊपर वाला उस हिसाब से हमको पल भी देता चला हाँ जाता सर है। हाँ तो ये शादी ब्याह का मामला है तो हम इत्तेफाक कहे या कुछ कहे लेकिन जो होना था वो हो ही हो जाता गया है हो ही जाता है ना? हाँ अब जिसको अच्छा पाता था कभी कभार वो नहीं होता है अब जिसको बिल्कुल सपना में भी नहीं सोचा था शादी उससे भी हो जाता है तो हम लोग भी तो कभी सोचा नहीं था हाँ सर मेरा मम्मी पापा at the wildest dream also they might have never thought of हाँ सर that মই একদিন তাগ প্ৰফেসৰ তাগ গৈ পেলাই অসমৰ জোঁৱাই হ'ব বুলি মামী পাপা তো কেতিয়া বাবা নাছিলে চাগে so that's how destiny हाँ सर it's all destiny I believe in that yes sir so that's all ছাৰ এতিয়া মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিল আপোনাৰ পৰা যিহেতু ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি নহয় জানো বাৰু হয় ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন আমাৰ বিশ্ববাসীক Rajiv Gandhi University is a very special university
This is a lone central university in Arunachal Pradesh. This university was established as a state university in 1984. 4th of February 1984, inaugurated by Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India. So university got a central status in 2007, and till then we have more than 45 departments now. Okay, so initially we have very few departments, and I'm also one of alumni of this university. Okay. When it was Arunachal University, I graduated out as a master in 2002, Okay, sir. and I got the NET JRF cleared in one go, Okay, sir. and pursued my PhD, and then again recruited as assistant professor in my department, this present department of botany. Okay, sir. And really this university got to offer a lot to the people, particularly when we talk of the location that the university is being located. The place is very special because among the northeast states, Arunachal Pradesh is very special in the sense that this is the largest state of northeast India, even much larger than Assam, Yes, sir. and this is the richest forest coverage state of the country, Yes, sir. and this is the top 12 global biodiversity hotspot of the region, and we have more than 5 to 6 major rivers, more than 500 rivers and rivulets that feeds our mighty Brahmaputra Valley, Yes, sir. and that contributes to fertility of the ecology, the diversity, and the economic development that happening in the plain of Assam. Yes, sir. Actually all that resources, Yes, the natural resources, the river particularly, that comes from Arunachal. Yes, So we can say Arunachal is the water tower for the northeast India. And in terms of biodiversity, this region is exceptionally very rich, and so much of orchid species, more than 5 to 6,000 flowering plant, Yes, sir. including orchids, then algae and fungi, and so many lower plant of economic, ecological and cultural significance to the region. Yes, sir. Arunachal has more than 26 constitutionally recognized tribes, Yes, sir. and another 3 more tribes are there. So total we have 28 tribes. Okay. Yes, sir. So each of them has distinct dialect, culture, and traditions. So they usually celebrate the local festival Yes, sir. to express their feelings and emotions, and to educate the younger generation about their connectedness with the nature. Yes, sir. Okay, connected with the nature, and then we have a very special the things to offer to the tourist. Yes, sir. That the state has got the different altitudinal variations, right from 100-meter tropics to alpine, Yes, sir. and the topographical variations is so unique. Yes, sir. So that's why the land is known as the land of downlit mountain. Yes, sir. Yeah, very special. Also land of rising sun Yes, sir. of India, and those 28 tribes like Nisi, Adi, Apatane, Galo, Yes, sir. Tagin, Mumpa, Nokte, Yes, sir. Kamti, Wancho, Yes, sir. So each of them do have their own festival. Like Bihu is very popular in Assam. Assam. Like Kati Bihu, Magh Bihu, Bohag Bihu, Rongali Yes, Bihu, sir. so many Bihu are there Yes, sir. in Assam. So similarly we have in Arunachal, we have festival like for Nisi, Sanyokum Burivut Yes, sir. then Longtem. For our Galo community we have Mopin, Yes, sir. then we have Adi for Solung, and Mumpa for Losa, Yes, sir. and the Mismi and other tribes, they do have a lot of the local Yes, sir. festivals. Then Tirap, Changlang and Longding, we have Tangsa, Nokte, Wanchon. Yes, sir. Yes, sir. So much of diversity, the linguistic diversity, Yes, and sir. that's why this is known as a fertile ground for the Sir. researcher. But the poor outside the foreign researcher especially, they are restricted because the restricted area permit they have to apply because Ministry of our Home Affairs, there is a regulations,
And this Arunachal region falls within, the restriction zone, that the inner line. Yes, sir. And it comes under, it is protected through Bengal Eastern Frontier Regulation Act of 1873. হয় স্যার। And this indirectly or directly protecting the, the culture and the biodiversity of the region. Yes, sir. Otherwise, many people could have purchased the land and settled. The biodiversity, rivers that Yes, could sir. have been destroyed sir. in a few years or a decade. The Brahmaputra could have turned out to be something, sir. barren land, okay, dried up. Yes, sir. So the one way, the restriction that put on Arunachal, as through Bengal Eastern Frontier Regulation Act, this is something a boon Yes, for the sir. people. So indigenous community, they have the very special charm and characters, Yes, sir. and so that way Yes, they sir. do have a lot of potential. Yes, they are sir. hardworking Yes, sir. and very hardworking, I should say. Yes, sir. Very hardworking. Yes, sir. And so that's why they do have their traditional agricultural system. Yes, sir. They are rich in traditional herbal medicines. Yes, sir. Okay, हाँ. and they are also very expressive. Yes, sir. मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं Yes, sir. यहाँ के लोग. हाँ. और मैं खास करके वही बताना चाहूँगा कि जितना आज तक यहाँ अरुणाचल में आके गया तो उनका दिल दिमाग यहीं पे सेटल हुआ. Settle हुआ ना. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का लैंड लो हाँ, उनको सर. यहाँ पे हम हमेशा के लिए बिता तो नहीं सकते, बिठा नहीं सकता है. लेकिन एक सरकार का कर्मचारी का हिसाब से, Yes, sir. एक प्लॉटिंग पॉपुलेशन के हिसाब से, तो बस उतना ही है. और ये भी भारत हाँ. ये का भारत माता का एक अभिन्न अंग है. हाँ, sir. तो डेफिनेटली बट वी हैव दैट that these are the speciality that we have in Arunachal, and there are many more to tell, but Yes. স্যাৰ এইখিনিতে মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰা, কাৰণ অসম আৰু অৰুণাচল এডাল মৰমৰ বান্ধোন নহয় জানো বাৰু? হয়. অসম আৰু অৰুণাচল আপুনি কি ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে? অসম আৰু অৰুণাচলৰ যিটো বণ্ডিং, it is basically first of all a cultural bonding. হয় ছাৰ. আগত আমাৰ যিটো ছিনিয়ৰবিলাক আছিলে, হয়, ইনক্লুডিং মোৰ দেউতা, হয়. তেখেতৰ টাইমৰ অসম ইয়াত অৰুণাচলত ইভেন এডুকেশ্যন চিষ্টেমছ, Yes, sir. the all they were taught in Assamese medium, হয় ছাৰ. most of the schools, and যেতিয়া ইংলিছ মিডিয়াম আহিলে হয় ছাৰ. তো তথাপি মানে অসমীয়া মিডিয়ামটো আছিলে, হয় ছাৰ. but those past generation educated, হয় ছাৰ. they were all taught in Assamese, হয় ছাৰ. so they can read and write in Assamese. হয় ছাৰ. Rural area, wherever you go, they Yes. speak Assamese. Yes, sir. Still those seniors, they prepare to speak in Assamese. Yes. They prepare to listen Assamese song, হয় ছাৰ. you know. Yes, sir. Through those days, the radio was one of the medium that we used to express and we used to listen. Yes, sir. Yeah. And especially the Bhupenda Jitu Gan, হয় ছাৰ. like, so quite popular, you know, the All India Yes, sir. radio. Even my the Chacha, Sri Let Tathui, হয় ছাৰ. he was the first radio news announcer and news reader and sir. news writer of All India Radio of our Nishi community. Yes, sir. And he worked at Debrugad station, Yes, sir. All India Radio Debrugad station. From there he used to telecast his voice, Yes, sir. and that educated the entire generation. হয় ছাৰ. In those days there were no TV, no nothing, হয় ছাৰ. so only radio were the options in the rural areas. So that way the radio played a vital role those days. And then the Assamese song and the music, that particularly played in the radio and then schools and the colleges. Even our schoolor jitu prothom teacher bilak Hokia sir, Hajurika sir, Kolita sir, এইবিলাক আমাৰ পুৰা অসমীয়া টিচাৰ আছে. হয় ছাৰ. Still I remember them. হা. সিহঁতক এতিয়া মনত পৰিলে কেতিয়াবা মানে চকু পানী ওলাই আৰু, হয় ছাৰ. because they taught us and হয়, that sir. mold us. যেতিয়া কেঁচুৱা হৈ পেলাই আমি ঘূৰি আছিলোঁ স্কুলত, জাষ্ট সোমাই আছোঁ, হয়. কিন্তু মানে লাঠি চাঠিটো অলপ কালোঁ আৰু হয় ছাৰ. অলপ বদমাচিৰ কাৰণে, বাট তথাপি those our teachers, they taught us and molded us in such a way হয় ছাৰ. that what
today I am, it is because of them only. হয় ছাৰ Otherwise, মানে majority আমাৰ past generation যিটো educated অৰুণাচলৰ হয় ছাৰ। literate যিটো group হয় আছে, ছাৰ। the mostly they are all taught and molded by our Assamese teacher. হয় ছাৰ তো গতিকে টিচাৰৰ আৰু যিটো গুৰু আৰু শিষ্যৰ কানেকশ্যনটো অলৰেডি আছে, হয় ছাৰ তো নেচাৰেল বণ্ডিং ইজ দেয়াৰ না, Yes, চ' দেয়াৰ ইজ ন' ডিনাইং ফেক্ট। হয় ছাৰ আৰু ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ ৰিলেশ্যনটো ইট ইজ কোৱাইট নেচাৰেল, হয় ছাৰ। এইটো আছে আৰু পিপল টু হয় ছাৰ। পিপল কানেকশ্যন। হয় ছাৰ এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত যদি আমি চাওঁ, এইপিনে আহোম ৰাজা টাইম পৰা লৈ পেলাই আমাৰ মেট্ৰিমনিয়েল ৰিলেশ্যনছ অলৰেডি আছিলে। হয়। আমাৰ ইয়াৰ আগৰ টাইমত মানে সেইটো সুবনশ্ৰী বুলি কোৱা হয়। হয় ছাৰ তো এইটো জাষ্ট আমাৰ নিচি এৰিয়াবিলাকক আগত আমাৰ অসমতে মানে আমাৰ নিচিবিলাক আমাক নাজানে যে, হয় ছাৰ তো সিহঁতে নিজে নাম এটা দি মানে দাপলা বুলি কৈ দিলে যে, হয় ছাৰ মানে তেনেকৈ কৰি এটা দাপলা ছোৱালী বুলি কয়। হয় ছাৰ এইটো তাৰ নাম আছিলে, হয় ছাৰ এইটো আমাৰ তেচি ছোৱালী হয়। হয় এইটো প্ৰেজেণ্ট ডে পাপুমপাৰে ডিষ্ট্ৰিক্টত আহে। হয় ছাৰ তেখেতৰ সেই ছোৱালীজনৰ তাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ গুণ যিটো আছে, হয় ছাৰ হি ৱাজ অফ ডেট ৰয়েল লেভেল। গতিকে অসম ৰাজা তাক বিৰাট পচন্দ কৰিলে। হয় ছাৰ ৰুদ্ৰ সিংগাৰ Okay, বংশটো হা। তো অসম ৰাজা তেখেতক পচন্দ কৰি মানে চাদি বিয়া কৰি মানে she was given the status of queen. অ'কে ছাৰ তেনেকা that is already there in the history. So আজিকালি যুগত মডাৰ্ণ যুগততো মেট্ৰিমনিয়েল এতিয়ালৈকে আছে। অসমতো আমাৰ ছোৱালী বহুত গ'ল। হয় ছাৰ হয় ছাৰ অসমৰো আমাৰ বহুত, অসম পৰা আমাৰ বহুত জোৱাই আছে। হয় ছাৰ অৰুণাচল, অসম পৰা আমি অৰুণাচল পৰা এক দুইটা আনিলোঁ। হয় ছাৰ আৰু ফিউচাৰে মোৰ বাই ভনীবিলাক আনিব চাগে। হয় ছাৰ But those matrimonial relations will keep going on because Yes, this sir, is the modern age. Yes, Na? yes. The modern age you can deny to America, London, ক'ত পৰা আহি যায়। হয়, sir. বোৱাৰীটো এতিয়া ইউক্ৰেইন পৰা আহি যাব, আমেৰিকাৰ পৰা আহি যাব, লণ্ডন পৰা আহি যাব, হয়, sir. জাপান পৰাও আহি আছে। হয়, sir. হয় নে নহয়? So it is quite natural, quite হয়। possible. হয়। The possibilities, the person to person human connection, it cannot be ruled out in such a highly digitized ultra modernized world. গতিকে সেইবিলাক এটা এডভান্টেজ আছে। হয় ছাৰ তো আৰু এটা কথা কওঁ, মই যিমানলৈকে আজিলৈকে মই খবৰ ল'লোঁ, মানে আই ইউজ টু কিপ চাম ট্ৰেক হয় ছাৰ অসমত যিমান আমাৰ আজিলৈকে ছোৱালী গৈছে, কিন্তু আমাৰ অসমীয়া জোৱাইবিলাকৰ এটা ভাল কোৱালিটি, দে আৰ কিপিং আৱাৰ চিষ্টাৰ্ছ ভেৰি ৱেল। য়েছ ছাৰ গতিকে মৰম কৰি পালে যে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ এটা কোৱালিটি আছে, মৰমটো খুব কৰে মানুহ, খুব কৰা হয় খুব মৰম দিয়ে, সেইটো এটা কোৱালিটি আছে। তো গতিকে we are happy that our sisters, they are very much happy and they are very much they are well taken care of and with dignity. হয় ছাৰ গতিকে যি মৰম ডিগনিটি যি পাব লাগিছিলে হয় ছাৰ সিহঁতে তাত পাই আছে। দ্যাটছ we are very much happy for that. হয় হয় As I have told, शादी ब्याह तो ऊपर वाला का बात होता है, we cannot rule out, ছাৰ মই এতিয়া আপোনাৰ চাইল্ডহুডলৈ গৈছোঁ। মই দুটা কুৱেশ্যন সুধিম আপোনাক। চাইল্ডহুডলৈ মই গৈছোঁ আকৌ। জীৱনত আপুনি হয়তো আজি এনেকুৱা পজিশ্যন এটাত এখন ইউনিভাৰ্চিটি এজন HOD হিচাপে কাম কৰি আছে, নহয় জানো বাৰু? মই যদি সুধোঁ জীৱনত এনেকুৱা স্মৃতি পাৰ কৰিছিলেনে আপুনি, যিটো স্মৃতি মনত পৰিলে আপোনাৰ মনটো আজি বহুত ভাল লাগে? আৰু এনেকুৱা এটা স্মৃতি পাৰ কৰিছেনে যিটো মনত পৰিলে আজি মনটো বহুত দুখ লাগে? এই দুটা এনচাৰ। স্মৃতি মানে লাইফত জীৱনত 40 বছৰত বহুত কিবা কৰিলোঁ, ভাল বস্তু বেয়া বস্তু বহুত চালোঁ। হয় ছাৰ লাইফ ইজ এ হাৰ্ড ৱৰ্ক। য়েছ জীৱনত কষ্টটো কৰি থাকিব লাগিব, হয় ছাৰ যদি কষ্ট নকৰে একো নাপায়। হয় ছাৰ I am from rural background. My father is a priest. He was a priest. He is no more. And my mother is still there. য়েছ And we all are from village background. য়েছ ছাৰ When I was a small child, or maybe I was grown up somehow, 5 years, maybe 3-4 years, I started attending my primary schools those days. য়েছ ছাৰ So those were the sweetest moment still I remember. য়েছ ছাৰ तो एक प्राइमरी स्कूल का एक स्टेज था, लेकिन क्लास 4 पास करने के बाद कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट होकर स्कूल ही गायब हो गया।
Yes, sir. So then I had to shift myself to nearby school near BRTF road, and then I started my education. Then again shifted to government higher secondary school Raga, then government higher secondary Zero. Yes, sir. Zero etia amar lower Subansiri headquarter hoy. Yes, sir. So I passed out from Zero higher secondary school, and in science, you know, Yes. and did my graduation in BSc in botany honors from JN College Pasigat. That's we call Jawaharlal Nehru College Pasigat. Yes, sir. It's only the pioneer college in Arunachal Pradesh, established in 1964. Okay, sir. In the honor of Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. India, yes, Yeah, it's like that. And I graduated, the PG I did from this university, the RajivGandhi University, in 2002. But the student life, still I remember, and even I fail to understand, some of our students, they behave very expansive. Yes, sir. But I completed my education right from primary to post-graduation. I calculated my whole budget. It stood out to be only 1.5 lakhs. Yes, With sir. that money, I completed my education. Yes, sir. Of course, I got government fellowships. Yes, sir. But nowadays, I fail to understand. Yes. Some of our kids, they are kept in the private schools per year, 30-40 lakhs. Yes, exactly. But still not, they are not passing class 12 even. Yeah. They are not taking care of their study very seriously. Yes, sir. So that means they have not taken care of the meaning of life. Yes, sir. Moi eneka babo. Hi, sir. So I feel that too much of multi-purpose. Yes. My life would even multi-purpose joa nai de. Hi, sir. Whatever I do it with focus. Yes, sir. Moi ji kaam koru, moi focus kuri pele koru. Hi, sir. Ji no korim bil koru, moi no koru. Hi, sir. When you tend to get multitasking, Yes, sir. you are not going to contribute anything Yes, sir. of Properly. quality life. If you want to bring some quality, then you have to be more focused. Yes. And of course, time management is Yes, very sir. important. স্যাৰ এইখিনি আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিলোঁ মই আপোনাক যিহেতু এতিয়া যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি নহয় জানো বাৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচিটোৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব New education policy, this is a holistic policy. Yes, sir. Earlier, that education policy, we had a British legacy, you know, Yes, sir. Macaulay education system that we were following, the root learning system. Yes, sir. Means students were made to memorize the fact and write exam, pass score, certificate are given, then they are hired for the job, but they are really not skilled enough Yes. for that purpose. And then moreover, they were not taught with, they are not educated with the true values of Indian culture and traditions, Yes, sir. the local culture and the values. So when the moral values are properly not taught in terms of their mother tongue, Yes, sir. with special references to their local culture and traditions, Yes, sir. then it doesn't carry much values. Yes, sir. So that's why this NEP 2020, the government of India, they have announced that NEP 2020 will take care of the regional language, the mother tongue. Yes, sir. Up to class 5, the kid will be taught in a mother tongue. Yes, sir. Okay? Yes, sir. So when kid will be taught in a mother tongue, they will have the idea of their local culture, Hi, sir. value systems, and they will start thinking of preserving and conserving their identity. Yes, sir. The language form the first basis, then second the mythology, folklores, the belief systems, then the ritual systems. They will start to understand it. Hi, sir. Otherwise, without learning language, we cannot make that just kid to learn. Just you learn this ritual technique. They will never. Yes. They'll never be able to learn. এটা বিহু গান গাবলৈ কাৰণে নোৱাৰিব কাৰণ পৰিবলটো জানিব লাগিব and expressive Hi, sir. তেনেকা টাইপ এটা মপেনৰ বা nyọকমৰ এটা গান গাবলৈ কাৰণে কিবা এটাটো নিচি বা আদি বা গালো ভাষাটো শিকিব লাগিব Hi, sir. and with that one should
flow it. হয় তো গতিকে পোৱালিয়েও সেইবিলাক এডুকেশ্যন যদি নিদিয়ে হয় স্যার it is incomplete. হয় স্যার Then one very interesting thing is that local যিটো dialectক যিটো local culture history হয় স্যার যদি তাত সোমাই যায় চিলেবাছত এতিয়া আমাৰ NCERT চিলেবাছতো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো যিমান কণ্টেণ্ট হ'ব লাগিছিল তাততো নাই it's all general. Yes sir. There are no short stories this that about with a special reference to some state of northeast তেনেকাটো নাই অসমৰ এক দুইটা কিবা কিবা আছে আৰু আমাৰ হিল ষ্টেটৰ কিছুমান পক টেল ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং মৰেলি দে আৰ ভেৰি ভেলুৱেবল মিনিংফুল এইবিলাক বস্তুটো নাই চ' জিঅ'গ্ৰাফিকেল কিবা এডুকেশ্যন যিটো পোৱালিক দিয়া যাব পাৰিছিলে এইবিলাক NCERT কিতাপত ইমান ইনক্লুজিভটো নাই চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু এতিয়া লাহে লাহে NCERT চিলেবাছত আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কলেজ প্ৰফেচৰক পাৱাৰটো দিয়া হৈ আছে যে ইউ গাইজ প্ৰিপেয়াৰ এ চিলেবাছ ফৰ দ্য কলেজ এণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি NCERT they will prepare the syllabus and curriculum content for the school education. Yes sir. So the expert they are hailing from all different field of learning, art, science, literature, philosophy, language, geography. Yes sir. From so many areas. I think this will going to make, and most importantly it will be focusing more on the skill development. Apart from theoretical dimension, learning theoretical dimension knowledge, hi sir, student will be exposed to learning more on doing and learning themselves. The practical dimension knowledge will be emphasized much. Yes sir. So that way I think this will, let's see, because you cannot just impose the system in one go. Yes sir. মানে এটা গোতে ইউ ক্যানট ইম্পোজ ইয়েস স্যার মানে স্লোলি পুশ কৰি ফেলে হয় স্যার লেট দ্য ষ্টুডেন্ট অ্যাবজর্ব ইয়েস স্যার তো লেট দ্য সিস্টেম দ্য সাপোর্টিং সিস্টেম গ্রো আপ ইয়েস স্যার যেতিয়া সাপোর্টিং সিস্টেমে ৰেডি নাই তো পটকে ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ যাবলৈ নোৱাৰে স্যার গভৰ্ণমেণ্ট হেজ অলসো সাম লিমিটেশনস Yes, sir. so they'll take time to build a support system like infrastructure, the recruitment of the faculties. হয় স্যার Then slowly it will go up. হয় স্যার স্যার আজি আপুনি বহু বছৰ যেনেকৈ আজি কলেজত কাম কৰি আছে এজন HOD হিচাপেও বহুবোৰ ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ লাইফত পাইছে নহয় জানো ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ষ্টুডেণ্ট আপোনাৰ লাইফত পাইছে মই যদি আপোনাক কেনেকৈ এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ যে আমাৰ অভিভাৱকসকল আমি যিসকল আমি গাৰ্জেন পেৰেণ্টছ বুলি কওঁ তো শিক্ষাৰ আমি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক আমি কেনেকৈ তাক সেই দিশটোলৈ লৈ যাব কাৰণে আপুনি কি জনাব তাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি I was HOD for one term from 2017 to 2020 of my department Botany RGU. Now I'm Dean of Student Welfare. Yes sir. Of this university, RajivGandhi University. Yes sir. And I have been in teaching career for last 18 years. Yes sir. I got promoted in 2020 as a professor. Yes sir. After serving for 15 years. Yes sir. As assistant and associate professor. So my experience during course of my journey, really I encountered so many students. Some of them were exceptionally brilliant. Yes sir. And they are placed in different corners of the countries now. Some of them are forest officer, majority of them are the professor, assistant professor, academicians, some of them are ranger, and some of them are school teachers, some of them are entrepreneurs. Yes sir. And it is gratifying to see them establishing their own career after taking education from us. Yes sir. And some of them are pursuing PhD. Yes sir. But a student, they have a different learning aptitudes. All students are not same. In case of Arunachal Pradesh, this is mostly a tribal dominated state. Yes sir. But since RajivGandhi University is a state, central university, Yes, we sir. have to accommodate students from different part of India. Yes, sir. Okay, different part of India. So majority of students, some of them, I found them, they are very brilliant. Some are average, and but then because of some economic and financial situation,
they were sometime in this very mode. Yes, sir. And even I helped them personally many a times. Yes, sir. Because I also come from rural background. Yes, sir. I know the situation of the rural, students, Yes. that how their financial situation could be. Even some of the students, I'll not take their name because it's my privilege to keep confidential Yes, sir. of those my students whom I love very much. Some of them even I paid their fees. Mostly I paid because it's like that. But they are very good in study, so it's very interesting that as a teacher, when you become a teacher and when you are in a responsible position, Yes, sir. it is important that rules are always there, Yes, sir. but there is always a human side, Yes, sir. and you should take that human side and try to help those needy. Yes, sir. Out of your way also you should try to help. I always keep telling some of my faculty members also that don't be rude with students all the time. Yes, sir. Some of teachers, okay, for disciplinary sake they could be little rude, Yes, sir. Yes, sir. but at least some of them you be soft to the student, Yes, sir. counsel them, Yes, motivate them to work harder, yes, sir. and then motivate them to appear for different examinations like UPSC and state civil service examinations. We have NET, SLATE examinations, Yes, which sir. are very much important. Yes, sir. Those who wish to go to the academic line. Yes, sir. তেনেকৈ মানে ষ্টুডেণ্টৰ নানা ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট যিটো মই পাইছোঁ, Hi, sir. and that was a very enriching experience I had. Yes, sir. আৰু মই সদায় কওঁ যোনে টিচাৰ যিটো প্ৰফেশ্যনত সোমাইছে, they are the luckiest person in the world Yes, sir. that they got to mentor the young mind and get them ready to serve the society. Yes, sir. And they are ready and matured and serving the society. So your pleasure has no boundaries. Yes, sir. It's very important. So Sir, that's more- experience I felt. আপোনালৈ মোৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আপোনাৰ হবি আচ্ছা, মোৰ হবি হ'ল মইতো এনেই বনৰীয়া মানুহ, বটানী মানুহ, জংঘলত ঘূৰি ফুৰাটো ভালে পাওঁ. দেন I write. Yes, sir. I'm not a poet, but I'm a scientific writer. Yes, sir. I write a research paper. Yes, sir. I do research design. I write a research paper. Yes, sir. Yes, published in all SCI, Scoopus, all Index International Journal. Yes, sir. Even I edit journal myself. Yes, sir. Currently, I'm editing one journal which we call a Journal of Bioresources. Yes, sir. So this Yes, sir. one. Yes, sir. This is a UGC Care-listed journal, and very soon I'm going to take it to Scoopus. Okay, sir. Just the aims of the writing is not only to the influence people or just generating data for the communities. It's not like that. The aims of the writing is to the treasure a data for the future generation that will inspire, Yes, sir. and that really will motivate the young generation Yes, to sir. work hard, and then in a way যেনেকৈ চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চত এটা লৈ যাব লাগে. Yes, sir. আমাৰ সমাজতো এনে কমন চেন্সতো বহুত প্ৰব্লেমটো চল্ভ হৈ যায়. Hi, sir. But when you go to the United States or the Western countries of Japan or Eastern countries like Korea, Hi, sir. they are very much scientific people. Hi, sir. তো যিকোনো ডিচিশ্যন সিহঁতে চায়েন্স বেছড ডিচিশ্যন লয়. আমাৰ যিটো কাণ্ট্ৰিতে মেজৰিটিবিলাক যিটো ডিচিশ্যন লয়, ইটছ নট এ চায়েন্স বেছড ডিচিশ্যন. Hi, sir. এইটো জাষ্ট কেতিয়াবা ইম'চনেল হৈ পেলাই ডিচিশ্যন লোৱা হয় যায়, Yes, sir. ঠিক আছে, সিচুৱেশ্যনটো চাই পেলাই. Yes, বাট sir. इट इज़ नॉट अ साइंस बेस्ड डिसीजन. Hi, sir. सो जब साइंस बेस्ड डिसीजन नहीं होता है तो वो इमोशनल होकर डिसीजन लिया हुआ, sometimes it could be very much detrimental to the society also. Hi, sir. So that's why Hi. now my focus, my hobby, that is obviously research and the teachings. Yes, sir. Yeah, definitely. So that's why I'm in this profession. Yes, sir. And যদি সঁচাকৈ মই টকা পইচা লাগে বুলি ক'লে টকা পইচাটো মই এতিয়াও বনাব পাৰোঁতো. Hi, sir.
But I'm not interested in that. Yes, sir. I'm interested in doing research and writing Yes, sir. and teaching the students, Yes, sir. molding them, getting them ready for the future challenges. Yes, sir. And যেনেকা not only for the countries but student যিমান পাৰে যদি abroad গৈ পেলাই যদি পঢ়া কৰিব পাৰে আহে. Yes, sir. So myself I did my postdoc from Mississippi State University. Yes, sir. And that was a very enriching experience that I had also. So Yes, sir. exposure is also very important. Yes, sir. তো কিছুমানে বিদেশীও গৈ পেলাই মানে তাত ছেটেল হৈ যায়, ছেটেল হয় নিজে ঘৰটো পাহৰি যায়, মা দেউতাক পাহৰি যায়. But I say it is not necessary. When you go to other countries or abroad, you go and learn the tools and technique, see the diversity, Yes, sir. and come back to your country, serve the people, Yes, exactly. educate the people, Right. lift up those Right. people who are below the poverty line. Sir. That's my concept. Yes, sir. Okay. So that is why it is very important that when government of India is funding you to study abroad, somebody, okay, UK is so beautiful, America is so beautiful, Japanese is so beautiful, Korea is so beautiful. They tend to get settled, especially the women folk, they Yes. tend to get settled. Even some male folk, they tend to get settled down. Yes, But sir. it is not good idea. They should Yes. come back to their own country and serve people. Yes, sir. That is one point. One very funny things I have also seen. That's why the American visa system is also very tough. Yes, sir. When you are a couple and when you are allowing your wife to go to America, the American consulate definitely they will ask, your wife to submit no objection certificate from your husband. You got it? And when your daughter is going to America, and definitely American consulate will ask you to submit no objection certificate from your parent Yeah. or your boyfriend maybe. Yes, sir. Tomorrow if something happen and settle there, who will take We'll responsibility? take the responsibility. Or if anything something happen, because it's a report. But it's a lighter side I'm talking. Whether it is a male or a female, when you have gone abroad, Yes, you sir. have learned something, you back to the society Yes. and teach your Yes, society. sir. That's what I say. Yes. अब जहाँ आपको लाइट वहाँ पे प्रकाश ऑलरेडी है, आप वहाँ पे और लाइट जलाने की क्या आवश्यकता है? हाँ, सर. सही है. आप लाइट वहाँ पे जलाना चाहिए जहाँ अंधकार है. ज़्यादा अंधकार है. Yes, sir. So when your society is in the darkness and you are ready to settle there, it is not. It doesn't carry much meaning. हाँ, sir. तो meaning carry नहीं करता. That's why I was this. অসমবাসী ৰাইজ, যিহেতু ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি বটানী ডিপাৰ্টমেণ্টত আছিলোঁ মই ইংৰাজ, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে আজি আমাৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিব, আৰু অনাগত দিনত মই ইংৰাজে আকৌ আহিম, এনেকুৱা সৰু সৰু অনুষ্ঠানবোৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিলে প্ৰয়াস কৰিম, কিন্তু ইংৰাজৰ যিটো চেনেল আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কেতিয়াও নাপাহৰিব, তেতিয়াহে জীৱনৰ এই বিশাল সাগৰখনত মই সাঁতুৰিব পাৰিম. ছাৰ, আপুনি কিবা জনাব? চবক আমাৰ পালৰ পৰা নমস্কাৰ আৰু my best wishes to all of you and be happy. Thank you very much.